השגריר, משמר הכבוד של חיילי צבא ההגנה לישראל ערוך ומקור לסקירתך. אדוני. I want to start by expressing my deep condolences to the Turkish people, to the victim of the terror attack in Istanbul, and to the families who have lost their loved ones. Mr. Ambassador, his wife, his children, all life is sacred. Terror is terror is terror. Whether it is in Brussels, Paris, Istanbul, Jerusalem, or Cairo. We have a duty to stand stronger against this terrible threat. But, Mr. Ambassador, today is an honor and a real moment in history. I want to express my appreciation for President Erdogan, and I thank him again for Turkey's help in fighting the fires across Israel last month. Our friendship goes back in history, and I hope that the reconciliation and the appointment of new ambassadors will open a new and promising page in this relationship. We must work together to promote our economic relation, trade, and energy cooperation as a real engine of growth for our friendship. Mr. Ambassador, his wife, as you know, the Middle East is changing. We must find a way to give strength to the voices of peace and stability. We must strengthen our common ground. When I spoke to President Erdogan, we spoke about the situation in Gaza. I want to thank him for his commitment to help return the Israelis and the bodies of our soldiers held by the Hamas organization. Israel, like Turkey, places great importance
in rebuilding the lives of the civilians in Gaza, in infrastructures, economy, energy, water, and more. These must be with the cooperation of the Palestinian Authority, of course. It is also an important way to show that we can live together in this region. Israel and Turkey share a desire for peace and prosperity for all the people in the Middle East. And it is an honor and privilege to welcome you, Mr. Ambassador, to welcome your family as Ambassador of Turkey here in Israel. With your permission, I'll say a few words in Hebrew. אדוני השגריר, משפחת השגריר, אני מבקש לפתוח ולהביע את תנחומיי לעם הטורקי, לנפגעי מתקפת הטרור באיסטנבול ולבני המשפחות שאיבדו את יקיריהם. אדוני השגריר, חיי אדם הם ערך מקודש. טרור הוא טרור בכל מקום בו הוא פוגע, יהיה זה בבריסל, בפריז, באיסטנבול, ירושלים או קהיר. זו חובתנו לעמוד איתנים יחד מול האיום הנורא הזה. אבל אדוני השגריר, היום הוא רגע היסטורי של ממש. אני רוצה להביע את הערכתי לנשיא ארדואן ולהודות לו שוב על הסיוע שהגישה טורקיה במאבקנו בשרפות שהשתוללו בישראל בחודש שעבר. לידידות בין המדינות שלנו היסטוריה עשירה, ואני מקווה שהפיוס והמינוי של שגרירים חדשים יפתחו דף חדש ומבטיח ביחסינו. עלינו לעבוד יחד על מנת לקדם את קשרינו הכלכליים והמסחריים וכן את שיתוף הפעולה בתחום האנרגיה כמנוע ממשי לצמיחה של הידידות שלנו. אדוני השגריר, כפי שאתה יודע, המזרח התיכון משתנה. עלינו למצוא את הדרך לחזק את הקולות הקוראים לשלום ויציבות. עלינו לחזק את המכנה המשותף שלנו. כאשר שוחחתי עם הנשיא ארדואן, דנו במצב ברצועת עזה. אני רוצה להודות לו על המחויבות שהביע לסיוע בשבת אזרחי ישראל וגופות חיילינו המוחזקים בידי החמאס. ישראל, כמו טורקיה, רואה חשיבות רבה בשיקום חייהם של אזרחים החיים בעזה. שיקום התשתיות, הכלכלה, האנרגיה, המים ועוד. יש לעשות זאת בשיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית. זו דרך חשובה נוספת, באמצעותה ניתן להוכיח שאנו יכולים לחיות יחד באזורנו. ישראל וטורקיה חולקות שאיפה לשלום ושגשוג עבור כל העמים במזרח התיכון. זו זכות וזה כבוד עבורנו לקבל את פניך כשגרירה של טורקיה כאן בישראל. ברוך הבא. The words in Hebrew was a direct translation to what I have said in English. Thank you, sir. Thank you, Mr. Ambassador, and welcome. Thank you, sir. Mr. President, Your Excellencies, distinguished members of the press, I had just the honor to present my credentials to the President of the State of Israel, His Excellency Reverend Rivlin, and it is an honor for me to officially begin my tenure as the Turkish ambassador to the State of Israel as of today. I'd like to thank for the warm welcome shown to me and my family in Israel. Mr. President, thank you very much for your words of condolences for the victims of terrorist attack in Istanbul on Saturday after a football game. And yesterday also we had another terrorist attack in Cairo. Also there was another attack in Mogadishu. As Turkey, having been subjected to vicious terrorist attacks and suffered so much, we always say we condemn all forms of terrorism regardless of its origin or its target. Indeed, Mr. President, this is a new beginning in our bilateral relations and in our
efforts, joint efforts in this region, which we have close ties, historical ties. Our region offers more than its share of challenges, but also of big opportunities. As before, Turkey and Israel will work together to make sure that these opportunities are fully utilized and challenges are met. As per instructions of my President, His Excellency Recep Tayyip Erdoğan, and my Prime Minister, His Excellency Binali Yildirim, I will explore all opportunities for cooperation in every field to the mutual benefit of our two nations. And as an ambassador, I will do my best to enhance our relations in every field. Regardless of any difficulties that we may face, we will be able to overcome together with our partners and friends, Israel. So I'm looking forward to closely working with all of the institutions in this country and do my best to cooperate with them. As you have just said, Mr. President, it is hoped that this cooperation will also work for the benefit of other nations, particularly to the Palestinian Authority as well. I thank for the cooperation extended by the Israeli authorities for the Turkish aid toward Gaza and the Palestinian areas. Thank you very much, Mr. President.